ইন্ডিয়া চলে যায় কেন? আমাদের ডাক্তাররা ভালো চিকিৎসা করে না, ভালো ব্যবহার করে না, এই দুইটা কারণে। কিন্তু ডাক্তার যখন বাইর হয় মেডিকেল কলেজ থেকে, তারা তো আগুন বরাবর হয়। সেই ডাক্তারগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিভাবে? আসেন আমরা বাংলাদেশের নিউ জেনারেশনের ডাক্তার যেগুলো কেবলমাত্র বাইর হয়েছে মেডিকেল কলেজ থেকে, তাদের দেখি তারা কেমন আগুন বরাবর। এটা দেখার জন্য আমি একজন ঢাকা মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারের ভিডিও দেখাচ্ছি। সে এই নিউ জেনারেশন ডাক্তারদের রিপ্রেজেন্ট করে, যারা জুলাই আগস্ট যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য কি কি করছে সেটা বলতেছে। ওনার বক্তব্যই শুনতে পারবেন, শুনেন। Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Shireen and I'm speaking on behalf of the Casualties Department of our Dhaka Medical College Hospital. And as we know, a mass casualty has happened, a genocide has happened all over the country. And on the very 5th of August, we have attended over 344 patients, amongst which 214 of them were gunshot injuries. And they were hit in the abdomen, in the chest, and in obviously the legs and arms, and also the head. And many of them have been admitted here, and they have required operations and ICU support, and also antibiotics and pain medications, of which many of them have difficulty affording. And if I have to give you one example, one of the patients has needed 45,000 taka for his ICU cost, and which has actually become quite a cost burden for his family. So as a government hospital, we try to give many of the medications and suture materials from our supply, but in this time of heavy pressure of so many patients, we have actually not been able to really cover up all the deficit. We have tried giving them from our own supply, which is free of cost to them, but some of the sutures, some of the antibiotics, they are the ones that we need to give to them, and they have to pay from their own pockets. And they were there on the streets, they were there fighting for our rights, and I believe that it should not be upon them to pay for these costs. Some of the sutures are actually quite expensive. They can range from 1,000 to 2,000, and in a gunshot in the abdomen where there's rupture and perforation of so many organs like the stomach or the small gut, large gut, and we need some very delicate, some very good material sutures, which obviously the cost sometimes has to be taken up by the patient party. So on an average, I do appreciate the effort taken up by the ULAB students in order to raise up some funds for the underprivileged patients over here. And as for for example, any kind of funding is most appreciated. Some of the pain medications, for example, Voltaren suppository for pain, it costs around 60 taka, and some of these patients can't even afford that. So you donating, even as a minimum of 60 taka, can actually help make a difference. You can alleviate the pain of a patient for that day. So even the most minimum of funding of donation is most appreciated. So I thank you all on behalf for thinking about this and donating to this cause. Thank you to the ULAB community as well for thinking of this approach. Thank you. এই আগুন বরাবর ডাক্তারেরা বেটার ম্যানেজমেন্ট ডিজার্ভ করে না, এরা বেটার লিডারশিপ ডিজার্ভ করে না? এই আগুন বরাবর ডাক্তারদের হাতে পাইয়া বাংলাদেশের রোগীদের যদি ইন্ডিয়া দৌড়াইতে হয়, তাহলে সমস্যা আসলে অন্য জায়গায়। আমি আজকে সেই জায়গায় হাত দেব, কেন এই আগুন বরাবর ডাক্তারদেরকে দিয়া বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো করা যাইতেছে না? কেন বাংলাদেশের রোগীরা বিদেশে পাড়ি দেয়, ইন্ডিয়ায় পাড়ি দেয়? আসেন আল্লাহ শুরু করি আল্লাহর নামে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা বড়